Hi everybody, I would like to welcome you to the segment on Colca, Peru, better known as Colca Canyon. And I ventured up there for a few days and interviewed somebody from the Colleagua tribe. I wasn't really able to talk to anyone from the Cabaña. Apparently there's two sections of the Incas up there. One is called Colleagua and the other one is called Cabaña. What you're going to see in the next 30 minutes is going to be the interview that I did with the person from Colleagua, and my phone did turn off, so I just gave you a quick synopsis at the end, and then all the footage that I took so that you can get an idea exactly what it was that I learned and I saw. This is just a rough copy of what is going to be the documentary. This is just me sharing the raw footage with you. The interview is fully in Spanish, so if you do not understand Spanish, you will not understand this interview. Unfortunately, until the documentary is completed, we are not going to caption or translate any of the footage. So if you speak Spanish, you're going to enjoy this. If not, just enjoy the photographs and the images. And thank you so much for logging on and watching this video. I'm also, just right before the interview, I'm going to show you clips that I've recorded with my voice and things that I've said so that you can learn as I was learning. Thank you so much, and I hope you enjoy it. Hey you guys, so this is Aini Anawasi. That's the common area. These are little houses that have round doors that look like Lord of the Rings. This is my apartment. It's 2 floors. It's freaking gorgeous. I'm going to show you in a minute. And you're like literally in the middle of the mountains. Look at that. Beautiful. Oh my God. All right, let's go check out my humble abode. I want to show you guys. Look at this door, right? Look at how little that door is. It's tiny. I have to literally crouch down to get in. This is my little common area where I can entertain guests and just relax. Look at these half moon windows. Adorable. Love it. Then you have this artwork here, which is kind of creepy, but it works. Okay. This is my bathroom. Again. So I have to crouch down. But it's a really nice bathroom. Like they paid attention to every detail. Ooh. It's pretty nice. It's nice. Hi, you guys. I have to bend down to get through. And then I go up into my, well, this is what the apartment looks like. It's like a dream. So I'm gonna go up here. They have artwork right here. And this is my little room. I got a table and chair. Place I could store things if I'm here for a while, which I won't. That is for the mosquito nets. And yeah, they even have a heater. This is where I'm staying. And I like it. Anyways, this place has 5. There's one behind there. Little cabanas. Maybe there's one over there too. I don't know. They have fire pits in case you want to hang out. Here's another fire pit. Back here, I hear like a river. I'm trying to find the water. It could just be the wind. Let's see what this is. Oh, it's water, right? Oh, look at this little creek.
my backyard. Literally my backyard, for real. Like, you got a little llama, you got a cat, a dog, and 2 puppies. So when you walk outside, you're literally in the mountains. You can just start hiking. Amazing, right? Best experience ever. So that's the common house. And you just start hiking. Anywhere you go, it's a hike. See how you see stairs over there? That's how they used to plant and grow corn. And it's all over the mountains, and they went all the way up. They still use it, but not all the way up, which means that there was a lot of Inca here. Like a lot. And they're not called Inca, they're called Colleagua. And their heads were very much like what we think Egyptians' heads were, like oval and long. And they said that they bound their heads so that they would be longer. I don't know about that, but and altitude sickness is real, you guys. Bring your altitude sickness pills. You're gonna get headaches, a little bit of nausea. Yep. So this is what's in the Inca tea. Pobla Blanca, I don't think that's in there, but sometimes they might put it in there. Ayuda a aliviar los tos y la gripe. That's good for your cough and the cold. I should buy that. Muna, ayuda a combatir problemas de alturas. It's good for digestion and your stomach and altitude. Colca, altitude. That's the one I couldn't say. Chachacomo. That's fun to say though. Chachacoma. It's to forget the stomach pain. Chachacoma. Say that with me. Chachacoma. Look at this. They do this every day. How beautiful. So everywhere I've eaten, I've had rice and potatoes, and they're always hard. I don't know if the potatoes are hard or they just cook them that way, or the rice is always al dente, like it's always hard. The meat's usually pretty good. So let's see how much I finish here. Look at this little table. It seats 6, but look. You pull this out so you can eat. Six people, dining room table. Food goes on top. Interesting. Very, very interesting. Driving through a tunnel in the mountain. The original tunnel was made by the Incas and then enlarged by the city.
interesting because the condors, they don't flap their wings, they just glide with the wind. And the reason they're so fascinating is because they have the largest wind span of all birds so far that we know of. 6 feet or more or less, but they're big. Déjame. Okay. No box. Okay. Porque me ting. Cuando la Colleagua, Ajá. ellos tienen la cabeza Más larga. Ellos se paró de existir o vino lo hispano y mataron mucha gente o qué pasó con la cultura. Antiguamente sí, porque aquí llegaron los españoles a la conquista, ¿no? Ajá. Entonces ahí es donde hubo bastante guerra, ¿no? Y desaparecieron, ¿no? Hay pocos que quedaron, pero cuando los bebés nacían, las mamás hacían el moldeo del bebé, lo palmetaban al bebé así, como la palmetación cuando te fracturas y te hacen la palmetación, ¿no? Uh-huh. Así hacían una palmetación aquí al bebé. Y para que el cráneo se podría formarse así de forma de su cabeza largo, ¿no? Uh-huh. Largo y grande. ¿Pero por qué? ¿Por la altura o...? No, es porque como aquí la Colleagua, el cráneo es más largo, Uh-huh. Cabana es más redondo. Okay. Entonces, ¿qué hacían las mujeres, las mamás a los bebés? Hacían eso, ¿no? Ese de significado que porque somos colleaguas y el bebé debe formarse de esa forma, ¿no? De largo todo. ¿Todavía lo hacen? Ahora ya no lo hacen. Antiguamente sí lo hacían, eso, ¿no? ¿Tú crees que se murieron muchos bebés? Sí, hay veces, es como un sacrificio, ¿no? Al bebé que hacerlo todo, esa formación, Yeah. ¿no? Entonces, algo doloroso para el bebé, pero esa cultura lo tenían y así tenía que ser, pero ahora ya no, el bebé nace tranquilamente, ya no hacen esa formación de la cabeza, hasta los manos, ¿no? Así como había una faja, Uh-huh. lo amarraban muy derechito, lo jalaban de aquí y lo cruzaban así como una momia, ¿no? Uh-huh. Ahí. Entonces solo era la parte de acá que tenía que quedar libre para que pueda cambiar cuando el bebé se pueda orinar, así, ¿no? Wow. Entonces ahora ya no hacen eso ya. Todo libre, tranquilo, el bebé nace y ya con sus manos, ¿no? Como debe ser. It's so weird. It's Sí, interesting. sí, eso es lo que era antes, ¿Y ¿no? todavía hablan el idioma de Quechua. quechua? Sí. ¿Todo el mundo, mucha gente habla quechua o Sí. aymara? No, Aymara. aquí nosotros hablamos quechua. En Palado de Puno, ahí hablan aymara. Puno. Así. Puno. Porque es cerca de Bolivia. Sí, Puno ahí. Cusco, quechua, aquí también quechua. Pero el quechua que nosotros hablamos es muy diferente que de Cusco. Ya nosotros lo hacemos una combinación, una mezcla con español, quechua y un poco de aymara, ¿no? Oh, really? Sí. En cambio, en Cusco lo hablan quechua totalmente original. Y eso hace más de 1000 años, ese Sí. idioma. Sí, porque acá como vinieron los españoles a conquistar y vinieron de aymaras, todo eso, había una combinación. Entonces el idioma aquí es una combinación. Por lo menos nosotros aquí le decimos agua en quechua, yacu en quechua nosotros, pero en Puno agua le dicen uma. Entonces es totalmente diferente, ¿no? Entonces nosotros ya nos comprendemos y cuando nosotros vamos a Cusco así, hay palabras que no comprendemos y decimos, pero ¿qué es eso? Si eso, por lo menos agua, para nosotros es yacu, para ellos uma. Y uma para nosotros es cabeza. Y es distinto, ¿no? Entonces dijimos, wow. Entonces ahí es donde nos dicen, porque aquí había esa guerra, esto, entonces aquí ya hay una mezcla. ¿Pero no era una guerra ya en Cusco? También fueron los españoles la conquista. Yo no sé por qué ellos hicieron todo eso. Ellos hicieron todo eso y después se fueron. Ajá. Nada más vieron para matar. Sí, solamente vinieron a desaparecer y ya, ¿no? Entonces, y así hablamos aquí. Pero toda la población hablamos quechua.
Pero también entienden español. Sí, sí. Ah, sí. Porque yo hablo solamente español. Sí, sí entendemos. Los abuelitos de la ya, ellos más bien no entienden nada de español, ¿no? Really? Sí, nada, solo quechua nomás. Entonces, pero ya así mi edad o edad de 50, 60 años, sí comprende, ¿no? El español. Hay muchos que lo hablan en español y hay muchos también que no, ¿no? So, ¿cuándo vino los hispanos aquí? ¿Cómo? ¿Cuándo vinieron aquí? Los españoles. Sí. Los españoles vinieron cuando los pre-incas, pero sus casas de los pre-incas las casas eran arriba, en la parte de arriba. Toda esta parte era la agricultura, ¿no? Donde ellos vivían, habitaban es en la parte de arriba. Entonces los españoles llegan y empiezan a matarlo, ¿no? A los pre-incas. Entonces desaparece todo. Entonces ya no queda. Y los españoles piensan que han conquistado la tierra, que son de ellos, ¿no? Entonces hay muchos españoles que quedaron por aquí y ellos pues se adueñaron, ¿no? De todo el territorio. Entonces así fueron a diferentes lugares, ¿no? Por eso esas partes de ahí ya quedan como una historia, ¿no? Sus casas, cómo era la construcción, todo eso, ¿no? Wow. Entonces nosotros siempre a los turistas llevamos a la parte de arriba a enseñarlos, ¿no? Dónde habitaban los pre-incas, dónde es su tumba, cómo antiguamente se enterraban, ¿no? Los pre-incas. Porque ahora ya nosotros nos enterramos así todo echado, pero ellos se enterraban así, en una posición de fetal. Entonces lo envolvían con una soga. De la iglesia. Sí, con una soga que es pico de la paja. Con eso lo hacían como una canastilla y ahí adentro se lo ponían a los muertitos. Pero los muertitos eran en una posición fetal así, de esta posición. Entonces, y lo envolvían con esa soguilla. Entonces hay muchas momias que se han conservado en la parte de arriba, ¿no? Y lo llevaron ahora a Arequipa para hacer un estudio, ¿no? De que ha fallecido la persona, todo, ¿no? Entonces, ahorita no regresan las momias, están en Arequipa y la autoridad local es donde debe de reclamar también, ¿no? Para que podrían regresar, pero dice allá de la universidad que debe haber un museo. Cuando haya un museo puede regresar las momias. Entonces aquí no tenemos un museo. ¿Todavía? Todavía no tenemos. ¿Pero tú quieres un museo o no quieres museo? ¿Tú quieres turistas o no quieren turistas? Nosotros sí, porque el turismo para nosotros es como un acondicional, ¿no? Porque a veces nosotros cultivamos mucho, pero a veces el cambio de la clima, viene mucha lluvia, mucha helada y finito, no hay nada de agricultura y de donde nosotros vivimos. Entonces hay veces cuando viene el turismo ya nos ayuda bastante por la educación de nuestros hijos, por nuestra alimentación, muchas cosas. El turismo antes no había nada de turismo, solo nosotros nos dedicábamos a la agricultura, pero no había este movimiento, ¿no? No había una buena alimentación. Claro, nosotros nos alimentábamos todo lo que es producto, pero nada de fruta, nada de esto. Y la educación de nuestros hijos lo mismo. Pero ahora como hay turismo, hay economía, entonces así podemos nosotros pensar en nuestro hijo que pueden estudiar, salir de aquí a la ciudad y prepararse mucho mejor. Entonces para nosotros el turismo es una alternativa muy bueno, porque ahora hay muchas personas aquí en el pueblo no entendían lo que es el turismo, el movimiento de la economía, y cuando ahora ha pasado la pandemia, otra vez cero, ¿no? Cero de turismo, no había de movimiento, no había la economía, solo los productos, y recién se dan cuenta la persona de la población. El turismo es muy importante porque cuando hay turismo ya pueden vender su artesanía, ya puede comprar de la tienda, ¿no? Porque hay economía, hay movimiento de economía. ¿Y nunca piensan a vender en el internet, en el computador? En la computadora. Sí, estamos ahora poco a poco ingresando, ¿no? A las páginas porque
Nosotros antes, como no había turismo, como que no nos interesaba de poder vender nuestro producto, ¿no? Pero ahora, como hay turismo, queremos ingresar a las páginas, ofrecer que podemos visitar los turismos, puede estar aquí, mucha, ¿no? Recién poco a poco, pero gracias al turismo estamos aprendiendo también a usar la tecnología, porque más antes no, pues no, solo la agricultura y no la tecnología. Pero para nosotros es muy importante y de ustedes sabemos también. Ahí vienen agricultores, ahí vienen profesionales y nos conversamos, ¿no? Y nos enseña y para nosotros es un paso más, ¿no? Para Creo que el taxi está aquí. Sí, debe ser el taxi. Sí, debe ser el taxi. Aló, Edward. ¿Ya estás aquí? Ya vamos a estudiar. Ya esperamos un ratito más. Ya, Torino, gracias. Sí, es el taxi. Y una pregunta, el tour que ustedes tienen, que es en la montaña que te enseña los tombs y cómo vivieron, ¿eso lo tienen hoy? El libro. Tú dijiste que hay gente que sube en la montaña y te Sí. enseña cómo viven. Y... Sí, nosotros subimos con ellos, así cuando vienen los pasajeros almorzamos, después del almuerzo nosotros hacemos la caminata. Enseñamos, ¿no? Las tumbas donde es arriba. Desde acá de la casa, recorrido de todo eso es 2 horas. ¿Cómo es subida? Subimos todo tranquilamente, vemos, ¿no? Y regresamos y hay veces también nos vamos a las aguas calientes. Y tú sabes lo que ellos hablan del flood. ¿Te recuerdas? En la Biblia, el agua que se subió y todo el mundo, todo el terreno estaba escondido bajo el agua. Ustedes tienen esa historia aquí porque ustedes están en la montaña. Lo que yo pienso es que la gente que vive en la montaña, esos son la gente que cada vez que se acaba el mundo, ellos no se acaban. Ellos son los que caminan y después encuentran y mueven. Sí. ¿Ustedes tienen una historia de eso? No. Porque el agua nunca llegó aquí. No. I knew it. No. Aquí no llegó el agua. Okay. Sí. Porque hay mucha gente que tiene esa historia, tú sabes, de la Biblia, que dice que el agua subió. Pero en mi mente ellos siempre dicen que el meek, yo no sé si decirlo en español, the meek shall inherit the earth. No. La gente más simple siempre se quedan con el mundo. Y cuando yo viajo, yo miro a la gente, yo digo, yo hice un video ayer, yo dije, esas son la gente que cuando se acaba el mundo, ellos no van a saber, ellos van a seguir haciendo lo que hacen y van a vivir así y después ellos solamente, cuando tienen más niños, los niños caminan y después, se comienza de nuevo el mundo. Qué suerte que viven aquí allá. Sí, nosotros aquí más sufrimos es del temblor, del terremoto, ¿no? Oh, sí, eso me dijeron aquí. Sí. Muchos terremotos. Sí. Pero las casas están hechas de clay. Están hechos de barro, de la tierra, del barro, que es preparado hay un cactus, es como una goma, y nosotros lo preparamos el adobe con ese cactus, como una goma, ¿no? Que se estira igualita, ¿no? Entonces con eso nos lo preparamos. Y así cuando viene el terremoto no daña la casa. Sí, daña, porque como es de tierra, entonces ahí cuando viene, ahora hubo en el año 2016 hubo un terremoto aquí. Hay muchas casas que se cayeron del pueblo, pero esta casa resistió, porque también está trenzado con maderas, entonces como un collarín, ¿no? Entonces sujeta. Entonces es por eso que ha sufrido daños, pero no mucho, pocos, ¿no? Pequeñas rajaduras, fisuras, ¿no? Pero la población, hay muchas casas que se han caído al suelo. Wow. Entonces, sí, ahora anteanoche, aquí había mucho temblor, toda la noche. ¿Aquí? Sí. ¿Anoche? Anteanoche. Oh, anteanoche. Sí. Yo no... Anteanoche toda la noche había movimiento. Habían 2 que ha pasado, nos dice, era algo de 4.8 grados que ha pasado, ¿no? Después había movimientos así pequeños, pero toda la noche. Habían 12 movimientos en la noche. Nosotros ya estábamos asustados
Algún momento va a haber más fuerte y va a caerse la casa. Pero calmó, ¿no? Anoche ya está todo tranquilo, no se ha sentido el movimiento. Pero anteanoche ya daba miedo de dormir. ¿Y qué tú crees que es el movimiento? La gente que dicen que el Dios está No, bravo. como nosotros tenemos el volcán de Sabancaya, entonces por eso, ¿no? Que está descargando. Entonces, más cerca del volcán hay otros pueblos, que es Cabanaconde, Maca, Achoma, ¿no? Ahí se ha sentido un poco más fuerte el movimiento. Entonces, ahora que va a observar, de repente hay casas fissuradas, así que ahora que va a ir, ¿no? Puede observar, porque ya no se ha sido el movimiento fuerte, ha sido. ¿Y qué de el volcán? No, la última vez que se... Ese ha sido, ¿en qué año ha sido esto? Ha sido en el año 90, algo por 90 ha sido, donde el volcán erupciona, ¿no? Porque el volcán no erupcionaba nada. En el año 90... 1990. Sí, ahí es donde empieza a erupcionar. Y la gente totalmente asustada, ¿no? Y desde esa fecha sigue en activo, ¿no? El volcán. Entonces hay días que desfoga mucho, hay días también que calma, ¿no? Todo tranquilo está. Pero antes de eso, hace 100 años, 200, 300 años que no hace nada. Años atrás, no había nada, ¿no? That's interesting. Ahora yo estoy... Interesting. Okay. Porque yo tengo muchas ideas, ¿sabes? Porque cosas pasan en el mundo. Sí. Sí. Y yo creo que quiero que sea más research. Pero yo sé que él está afuera, so voy a acabar. Sí, puede llevarse frutita para el camino. Un guineo. Sí. Guineos se llaman aquí también, ¿verdad? Plátano. Oh, no. ¿Plátano? Sí. Nosotros acá le llamamos... ¿Que se cocina? Plátano. Hay otro plátano de isla que se cocina y esto se come. Oh, ok. Sí. I was like, yo soy de la isla, I was like, eso no se come. Sí. Entonces vamos al coche. Y cuando regreso yo creo que te voy a molestar por un poquito de hielo para mí. ¿Tienen hielo aquí? Sí. Para mi rodilla. Sí. Tengo una crema. Tengo muy bueno para... Dime, ¿cómo para que duerma. la crema tiene qué? Crema tiene cebo de la culebra, cebo del lagarto, de los animales que tenemos aquí, ¿no? En las montañas, ¿no? En las alturas. Ajá. Entonces, nosotros siempre con eso, cualquier bote que tenemos, nos lavamos con eso, pero no tenemos que tocar el agua, porque es caliente la crema. Wow. Sí, entonces, ahora en la noche, después de las aguas calientes, pues lo ponemos y ya mañana ya va a estar mejor. Y eso es para cuando alguien le da un golpe. Sí. So completely different subject. I actually left that area and I was talking to the gentleman who's taking me to Colca Canyon and I asked them, like, what do the condors eat? And they're like, oh, they just give them meat. And I'm like, but they're not going to know how to hunt then. And then I asked why, and then I thought about it and I was like, because if you don't give them the meat, they're going to kill the people that come. And then he says, and they also kill the cows. And I was like, can they pick up a cow? And he said, yeah, they can pick up a cow. So they feed the condors, the city feeds the condors so that they can have the tourists that come to Colca Canyon to take pictures of the condors. But you don't have to worry about the condors killing the tourists. Amazing. I also asked about the steps, you know how they look like steps that are in the mountains. You know, they have that all over the world. It's almost like these cultures figured it out. So they put steps. These were done by the Incas thousands of years ago. And they span miles, which means that this civilization must have been huge. And so what they did is they cut these like steps into the mountains so that they can grow different vegetables. Because on the flatlands, that's where they lived. So on any that nature, and then in the mountains, since nobody was using it, they would cut into it and they would start planting things. And they even went as far as cutting into the mountains these
canals so that the water would fall on certain crops to make sure that everything got watered evenly. Amazing. So brilliant. If you ever go to Peru, you'll see how far this entire civilization spanned. And they're not around anymore the way that they used to be. So it's amazing. It's awe-inspiring. So I was talking to a Colleagua native, and I'm staying at the Aini Anawasi lot, like cabins, I guess you could call them. They have 5, and then they have the main cabin where everyone can meet and you can hang out. They have a gallery there. It's super cool. So we were just having this conversation, and my phone turned off as I was interviewing her. And it was casual. It wasn't like planned or anything, so that's why I wasn't prepared. But we were talking about miscarriages and how you handle them. And the phone turned off. So I guess like the universe didn't want us to share what we heard. But I'll give you like a little bit gist of what happened. So she said that you have to find somebody that you can confide in, and you tell them, and then they give you good advice. You don't want to just talk to anybody. She said what they do is they go to the mountains and they scream. And they let everything out. They scream, they cry, they do whatever they need to do. And then they're relaxed and they come back and feel better. And I explained that when I was young, my aunt held my hands in her hand and told me that whenever I'm sad or angry or frustrated, to always come to one of her, the aunts, there was 4 of them, and tell somebody. Don't ever hold it in, because if you hold it in, it turns into disease and cancer. And I really believe that. And she thought that was interesting, because she said that when she feels sad, sometimes she'll go to the cemetery and talk to her mom, and she feels like her mom is listening. And sometimes she just goes there to let it out when she can't go up to the mountains. That's pretty much the gist of the rest of the interview. Everything else was just us chatting about what we're going to do for the rest of the day. Oh, no, one more thing. I was telling her about how I started all of this. I said, when we were talking about good and evil and how to protect yourself, I said, I met this man, I got pregnant, and I had a miscarriage because he wasn't tending to me. He was cheating on me with 5 different women, and I lost the baby, and I was really sad. And I talked to some people, and most of the things that people told me did not resonate with me whatsoever. But 2 people said something that resonated with me very, very much. One person said, the reason you had the miscarriage is because God knew what you didn't know about that man. And God was like, not with my daughter. So he didn't allow the baby to come to the earth. And there's a lot of people that would argue with that, but it kind of made sense. And then someone else said, well, the baby's here. They're like, the baby went back up because you needed to do this documentary. You needed to do this work. And when you're done, the baby will come back down. And what she told me, the lady that I was interviewing, Amanda, she said, the baby's always with you. They never leave you. They'll always be with you. And she also had a miscarriage after her son, or before. I couldn't really understand because I just couldn't. And she said it's very hard, but that spirit is always with you. You can feel it. So don't worry about it. And I thought that was beautiful as well. And then I explained that a lot of this documentary is also a healing journey for me, because as soon as I found out that he was living with another woman, a month to the day after we broke up, I felt it. I didn't know yet. I started pulling back, and because we had worked things out. And then the last time he told me the reason that he didn't spend time with me when I was pregnant is because he was living with another woman. So I didn't know that. And
he told me afterward that the person that he said was his cousin was actually his ex-girlfriend, the one that I caught him sexting and flirting with while, 2 months after the miscarriage, while we were still trying to work things out. And I couldn't believe it. So in July, I had ignored him for a few months. In July, he tried to reach out, and I thought, okay, maybe he changed. Maybe he does miss me, whatever. He said he was living with his cousin. So I went to the house because I had to find out what's going on. I just couldn't do this anymore. And I knocked on the door, and I said, hi, my name's Mayra. I'm trying to introduce myself to you. You're his cousin, right? And she said, no, I'm his girlfriend. And that was it for me. I was done. There's like nothing that he could say that would change my mind after that. Because I needed to find out the truth. Like, why do you keep doing this to people? And why do you keep doing this to her? That's the same girl, I think, I'm not sure, that he was living with when he got me pregnant, right? And then I moved, and then I basically ended up staying at his place. And then I felt a lot of different energies that weren't mine. And she like nodded her head because, when you're connected to the universe and the earth, you can feel energies. And I just felt all of these feminine energies all over him all of the time. So I had to remove myself from the situation. So I broke up with him. And I told her, I said, I came here that same day. I booked the flight to Peru. And I was like, I need to get as far away from him as possible because I need to heal. I need to get away from him because he's very good with his words and his lies. And I cannot be around that. And I booked my trip to Peru, and I started full force the documentary because originally the trip I had planned had been canceled because I didn't get the COVID vaccination and I had to get other vaccinations to get into the country. And when you get certain vaccines like yellow fever and typhoid and hepatitis B, your body needs about 45 days to acclimate to it. You can't just keep putting all these vaccines in your body. And I would have gotten the Johnson & Johnson one, which is another vaccine that your body has to get accustomed to. So I wasn't able to get the vaccine in time. And plus I didn't want it because I wanted to be around Indigenous people. And what better way to be around Indigenous people than in your natural form, right? That's how I feel. So people would argue about the yellow fever, but so be it. And so I came here to heal as well as do the documentary. And I told her, I said, I know this might sound weird, but I talk to the mountains and I talk to the water. And when I get to a place, I say, hi, my name's Mayra. I'm here visiting. Can you protect me while I'm here? And she smiled the biggest smile because she understood what I meant because their whole culture is about being at peace with the earth. And as you heard from, I don't know what part of the interview you might be on, but there was a part where I asked her what her message to the world was. And part of that message was, to reunite and be at peace with the earth again. We forget about that connection. So when I said it, that rang true to her. So we were vibing on the same level. And I was like, and I talk, and sometimes you hear voices. And sometimes when you're sitting there and you get a thought, you're like, where did that come from? I think that's the universe. I think that's the mountain or the water or something talking to you, And, she just smiled again. And so that was basically the gist of everything that you guys missed when my phone turned off. I just went in there to get some hot tea or some water. And then it turned into me interviewing the daughter. And then the mom walked in. And then I interviewed the mom. And so now I am done with that. Thank you for listening. Well, I hope you enjoyed that. If you did, please feel free to donate to the documentary so we can continue doing projects like this in other regions of the world. We are super excited to continue visiting different countries in South America and would like to visit all 6 continents and as many peaceful indigenous tribes as possible. Thank you so much for all of your time, and I hope you have a wonderful day.